కేసీఆర్ రావడం జరిగింది. జిల్లాలో ఉన్న ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ సంబంధించిన అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్ డిపార్ట్మెంట్స్తో మీటింగ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో చాలా సూచనలు సలహాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో మనం చాలా నేర్చుకున్నాము. తర్వాత ఇప్పుడు మంచి వార్త ఏంటంటే భారతదేశంలో 500 పైన జిల్లాలు ఉంటే మా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాని పైలట్ కింద ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇక్కడే చైల్డ్ ఉమెన్ సంబంధించిన పారామీటర్స్లో వెస్ట్ గోదావరిలో చాలా బాగా జరుగుతుంది. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే కాదు, భారతదేశంలో కూడా వెస్ట్ గోదావరి చాలా అగ్రమి స్థానంలో ఉంది. కాబట్టి ఒక పైలట్గా వెస్ట్ గోదావరిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఇది ఈ జిల్లాలో ఇంకా ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, తర్వాత మా మొత్తం భారతదేశంలో వెస్ట్ గోదావరి నుంచి కొన్ని మంచి పాయింట్స్ నేర్చుకొని మిగతా జిల్లాలు కూడా ఎలా అమల్లోనే తీసుకుని రావాలి, ఇవన్నీ దీని మీద మీటింగ్ జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఫాలోఅప్ మీటింగ్స్ జరుగుతాయి. సో నేను ఆర్జీ ఆనంద్ గారికి మీడియాని బ్రీఫ్ చేయడానికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. Today, Commission for Protection of Child Rights. As a member, we want to convey the few things to the first thing to the fourth pillar of democracy, to the media people, that National Commission of Protection of Child Rights, everybody, and andarku telusu, it's a rights apex body. We have yesterday National Commission has a great initiative, BSF, Border Security Forces. Border Security Forces means everybody knows that who are in the border forces. National Commission initiated the toll-free number for the children who lost their lives in the Border Security Forces services. That was initiated by the National Commission, Honorable Chairman of the National Commission, along with the DG of the Border Security Service under the Division of Psychology and Sociology. This is an unique initiative. It will help us that, for example, our Border Security Service forces people are lost their lives. It is an honor to them, and it is a country's responsibility to, it's our responsibility to provide the quality counseling and then emotional support of those children. It is a toll-free number. The children can access those number. That is number one. Number two, recently, very recently, we had initiated called Joint Action Plan. Joint Action Plan ఏదంటే the children are using drug. మీ అందరికీ తెలుసు డ్రగ్ యూజింగ్ ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక్కొక్క ప్లేసెస్ లో ఇట్ వాస్ ఎక్కువ జరుగుతుంది nowadays. So that NCPCR National Commission is more provoked, and we had with the National Biotic Control Unit, we have a joint action plan with the state, all the SCPCR, State Commission of Protection of Child Rights. We initiated the form called the National Joint Action Plan. These two initiatives was done in the last 10 days. It's a national level scheme. It was implemented. It's not like a scheme. It is a unique initiative from the National Commission in order to promote the way of children. And coming to the part of West Godavari, see, as earlier our honorable respected ADM sir said that this district is selected for prototype. See, some of the best practices are performed by the state, especially the Chief Minister of the state, Honorable the CM, is having more concentration on women and child. Protection of Child Rights honors the CM vision of implementation to safeguard the children in the unit, especially in the district unit, especially in the state unit. So, in some of the best practices, you already know that during COVID time, as well as the Diksha, this thing, every implementation was unique in Andhra Pradesh. In that way, West Godavari also observed as the best district for following some of the certain new initiatives. Such like, for example, 12 residential schools in that. They selected the students from for them in out of the way. This called, in Hindi it's called energy. This is called Spurti system, Spurti scheme. That is a especially unique in West Godavari. National Commission plays a
The trained people now they are after training they placed in very good position. Recently the recent competitive exams and all. So that is an unique initiative of the district. And such like us in the state, everybody knows that in the panchayat level, Gram Ward Sachivalaya, that is everyone knows that there is one volunteer for 60 household. So that is a system which will benefit the children also. Like for every 60 household, if there is a volunteer, there is a secure realism. See, for example, they will feel more secure than like 60 people that they can connect with the state government through those volunteers. The secure realism is more important. And then National Commission really appreciate the team of Kavasham. That is, this consists of 6 indicators. It was bestly followed in the West Godavari. Kavasham is a scheme was enacted with 6 aspects with the health, woman and child, and children, and with many more activities. Say for example, empowerment of especially the women children. Women children can safeguard themselves. For example, the best practices they can do that will save their life. Like the Kavasham scheme, it also helps to empower the girl children also. And then, in fact, it is also a notable thing that it was implemented in the trial in the year December and implemented in the district of Tirupati. Now, West Godavari plays a good role implementing the Kavasham. So, out of this, apart from this, we had a very good discussion with the district administration. What is that is we are what the role of each officer, how come it can be effectively done on the field. Like for example, the role of officer it can be like it may be starting with the health officer to district education officer, district labor officer, and the additional superintendent of police. What they can be doing in the field that be shared in order to empower the only one word that the child friendly West Godavari. We want to implement the concept called child friendly West Godavari as a prototype. With the effective implementation of the Honorable Prime Minister vision that each and every children to be safeguarded in the country, with the vision of our Honorable Prime Minister and there is a promotive various acts of the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. We are looking forward to implement such kind of activities in the core of the district that officers to be enacted in the field. Say like for example, individual cases like other cases, whatever the section of prevention of child marriage and rehabilitation, and then prevention of sexual activity against children and this thing and all. So, lastly, I would have like to add only one thing that in the JJ Act recently we are empowered that the adoption policy was previously majority of the people were questioning that there is a lengthy adaptation policy that it is a quite long time. So that it's an historical change that we are giving the more adequate things to the especially district magistrate, the collector. And then ADM, additional district magistrate or the joint collector. We are giving that power in order to ease the system and maximum utility in the benefit of the children. So, remarkably, National Commission is more provokingly working for the children to get benefited of the Honorable Prime Minister and the Honorable Chief Minister. Thank you very much. Here, sir will explain the Purti scheme in Telugu that what the district is doing. It was a unique concept in the entire state. So, ఇప్పుడు మా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో టాలెంటెడ్ యువని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో ఈ సంవత్సరం 200 పిల్లల్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ స్పెషల్ అవుట్ సిలబస్ తర్వాత ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కోసం కూడా రెగ్యులర్గా టీచర్స్ పెట్టడం, స్కూల్ బుక్స్ స్పెషల్గా ఆర్గనైజ్ చేసి క్లాసెస్ కూడా పెట్టడం జరిగింది కదా. ఈ ప్రోగ్రామ్కి యాక్చువల్గా ఇది ఓన్లీ జిల్లా ఇనిషియేటివ్, మా జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. జిల్లాలో ఉన్న ఫండ్స్తో ఈ స్కీమ్ కొన్ని 1 year నుంచి నడుస్తున్నాయి. సో దీని ఫలితాలు ఏంటంటే ఇప్పుడు 200 స్టూడెంట్స్లో మోర్ దెన్ 86 స్టూడెంట్స్ ఈ చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేసుకుని ఇప్పుడు మంచి కాలేజెస్లో కూడా చేరుకున్నారు. దీంట్లో ఐఐటి కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ 10+ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఐఐటి అలాంటి కాలేజెస్లో కూడా వాళ్ళకి అడ్మిషన్ వచ్చింది.
సో ఒకవేళ సపోజ్ ఈ ఇంటర్వెన్షన్ లేకపోతే ఆ అబ్బాయి మేబీ బెగ్గింగ్లో లేకపోతే ఏదో పాస్కో కేసులో విక్టిమ్ కూడా ఉండవచ్చు. బట్ ఆ స్థాయి నుంచి ఐఐటిలో చేరుకోవడం అంటే రియల్గా సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ. సో ఎన్సిపిఆర్ మెంబర్ గారు ఇది ఐడెంటిఫై చేసి మిగతా జిల్లాలో కూడా ఇట్లాంటివి చేసుకోవాలి. ఈ స్కీమ్ని దేశ స్థాయి లెవెల్లో కూడా మన హైలైట్ చేసుకుంటే ఇంకా పిల్లల్ని మనం బెటర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి నోట్ చేసుకొని ఎన్సిపిసిఆర్ దృష్టికి తీసుకొని వెళ్తాం.